Так, дивимося, що у нас тут. Стрім запустився. Так, ну що, провірка, чи у нас все працює. Стрім скажи, чи все хорошо. Да, все працює, звук є, все хорошо. Так, ну, провірка, коротше, завершена. Так, ну що, будемо починати. Hello everyone, всім привіт, здрасті, конічуа, guten Tag, hello. Продовжуємо грати в Genshin пак на PlayStation 4. Сьогодні будемо грати сюжет персонажа Бай Чжу. І сюжет називається Сосуд Лекаря. Да, відкритий ключ забрати. Тобто я без поняття, де він знаходиться, що, де, як, так що все в прямому ефірі. В поисках врача. Врачування. Я лише зайшов в ігру, тобто нічого не робив зараз. Ей! 2 штучки втекло. Новенько. Вчора забрав ягодки. Надо було взяти місію. В поисках врача. Ну що ж, подивимося, скільки ми потратили на цей увлекательний сюжет часу. Ну, там ще поручення. Вкус віна. О, то це там моментально. Якраз по дорозі зробимо поручення. Да, руда обновилася. Чу-чу-чу-чу. Ай, нафіг так з ним довго пиздіти? Що цього торговця заберемо, там грибочки. Ветчина, риба. Тільки саме необхідне. Сосиски не надо. Я надеюсь, что буде хотя бы более-менее интересный сюжет. Хотя це вряд ли буде так. Пережити сюжет цей треба. Нового персонажа. А якщо буде бісити сюжет, я буду скіпати, от реально. Коли буде в сюжеті вже бред іти повніший, я буду скіпати. А я на повному серйозі. І на повному серйозі маю в виду, що в Інозумі за місія там була така без озвучки і так далі. Там вже такий бред писали, що просто мене вже вибісило.
Я предупреждаю, що якщо в любій сюжетці персонажа почнеться теж бред, я теж буду скіпати. Я не буду читати, я просто нажимати буду бистро крестик, крестик, крестик. Понятно, що кнопки скіп нема, ну коли ти бистро нажимаєш, то хоча б некоторі фрази, які там написані, вони бистро пропускаються, можна сказати. Так що я предупредив. Ну, ось типа якось зараз. Тут я нажимаю хрестик бистро і пропускаємося. Тобі скіп на мінімалках, наверно. Да, в диванчике менше є, да. Почти сотня. Все, давай, давай, дедушка, хватит уже. Да, экспедицию забираем, я даже зашел в игру. Пиши. Всеми любимый Беннет, кроме меня. Все еще обожают и любят запального мальчика пів. А він мені не подобається. Так що в качестві експедиції я його використовую, ну більш ніде. Так, ну тепер йдемо на сюжет. Ну я предполагав, що він буде десь там біля магазину Бу-Бу. Якщо я не ошибаюсь. Вона извращенка. Валяє свою тут попою. А що там це стоїть дальше? Да, це. Ну, понятно, що якась проблема, щось якихось трав не хватає, або лікарств. Йдемо шукати трьох байджу, щоб рішив проблему з лікарством. Моночка. Ну що ж, починаємо сюжет. What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Are you lost? No, I'm not. My name's Ayu, and I'm here because... Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's going on? Hi, Traveler and... You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. So, what about your mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Ride, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone! I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. Hey! Who's talking about me behind my back? Chengsheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju?
Uncle Baiju. Sheng, now's not the time. My dear boy, could you tell me more about your father's condition? As much... Yes, Uncle... Dr. Baiju. I see. And your family lives near Qingse Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Rite. She always tells me to just stay at home and keep my dad company. Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is! Do you know my mom, Dr. Baiju? I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Да, мы поможем. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. Ну, давай будем бегать. Врачевание. Первая глава. Трошки нас перемістили. О, туди, да? Да. А побігаємо тільки і будемо розговаривать, розмовляти. Вона тут в Геншині задовбує. They searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. Ну да, людей не хватає, понятно. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. You will? Oh, great. We can't thank you enough. По-англійськи більше сказали. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. Ну що, йдемо до озера. А, далеко це. Ну, сюди тоді, виходить. Dad! Dad, can you hear me? Look, there's somebody over there. Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further!
Watch where you're going! О, Хотао. Обично дві п'ятерки не участвують в одному сюжеті, обично. Oh, dear customer, Wangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Я вже так надіявся, новий персонаж женський йде, а тут облом. Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and... my worst nightmare. Так дивиться, забавно. Прикольний вигляд. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Ayu? Who am I? Нюш амнезія. Your name is Jiao Liang, and you live just west of Chingsa village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hu Tao. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baizhu. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jia Liang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry, what? God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great-uncle into this? Baizhu, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Мы тоже будем рядом. Okay, deal. We're not going to solve anything by keeping Jia Liang here. I'm happy to do it your way, but only for my great-uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Не, змії могли б і краще нарисувати. Хоча б гол. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Хірно, бабу. Він ж власник, якщо я не ошибаюсь. Колись він там участвував, а вроді в сюжеті бабу, тобто в сюжеті ЦЦ. Чуть-чуть теж.
blockages within the cardiovascular system, reduced blood flow and energy circulation. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Ой, ну явно ж проблеми якісь будуть, по-любому. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. А мені нравиться, коли дивиться на нього. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. Вже не довіряю йому. Да, ми теж вийдемо. Погляд. See you tomorrow, Baiju and Chang-Chang. Bye for now, everyone. Bye-bye. See you next time. Are you ready, Baiju? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on. Мені цікаво, це тільки один буде больний, чи буде пару больних за його сюжетку? Чи одного цього, ну, папку цього пацанчика розтягнуть на 2 часа, виходить, що? Ну, весь сюжет я маю, да. Куди нас вже портірують? Ми ж там на місці були. Другий раз вже портірують. А, то ми в домі були, тепер з дому нас портірують, навіть. В деяких іграх заход в дом і виход без загрузок, а у Genshin це піздець, можна сказати. You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy treating Ayu's dad. До кого це ми маємо йти? До Хутава, може? На ваші вопроси. І хто це? Угу. Рядом тут десь. Це Хутава. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked doc's doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Обычно повністю писала Хотава, це щось вже госпожа Ху к вашим услугам. На самом деле... Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Да, у вас есть вопросы ко мне? Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. What was he like? Ну, да, всі вопроси задає нас Паймон, бо наша ж путешественниця ж нема, хто забув. Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jialiang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before.
Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. А то было давно. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baizhu learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baizhu's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baizhu's master? Ой, оці камушки, як це правильно сказати? Цей забор, давай так само. Трохи фігового качества. Що ж такое, а, розроби? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics, and you've seen how wary Baizhu is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baizhu is that he's obsessed with the idea of immortality, but whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Anyway, so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. Угу. Ну, теж треба справедливість і щоб все було, ну, якби по закону. Вдруг він там якусь темну магію приміняє і так далі. Це у нас безсмертя. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. We'll just have to ask Baizhu himself about all of this tomorrow. Ну, да, вряд ли він відповість. Так, примотати до 8 часов. Той зрає. До 8. Так, ну я думаю, аж хута вже Не, хута є що тут. О, вже исчезла. Hey, let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jiao Liang is doing.
Да, хто портірувалася сюди. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Да, тепер будемо шукати вашу маму. Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baiju's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baiju. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. Да, що вони там живуть, деревні сенце, ані разу не що. Так странно. Not at all, Dr. Baiju. It's only because Jiang Li, what was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Там трошки насміхався. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable. Щось він там сказав. Щось з ним не так. I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Та що ми будемо слежкою за ним займатися, що? Щось він закашлявся. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? That's me. Why did you follow us here? Мне показалось, что тебе стало плохо. Oh, it's nothing. I just needed to get some air. What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Так. Ну, ми сюжет граємо. В сетевому режимі сюжет буде не працювати. Тобто сетєвий режим, тобто, верніше, сюжет в сетевому режимі не працює.
Жизненные силы, действие яда. Что за яд? Baju, can you please explain all of this? My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Ну, логично. Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Ага, ну ты шо. Still, Baiju's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body, and soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Моему манекену. Да, мы поможем. Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Entire life? Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. Ну і що нам далі робити? The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Ну, а ти знаєш, де він живе? Yes. I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jialiang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiangli. О, перша часть готова. Ну що, 4 частини максимум. Зараз подивимося. Яка це у нас? Ну, друга, понятно, чи фінальна, чи ні. Так, і... Значить, не фінально. Значить, буде 3. Ну, портируємося туди. Що сказати? Я не пам'ятаю, що я там був чи ні, чесно. Може проходив, а може ні. Так, що це ми вже сюжет граємо 32 хвилини. Якщо треба починати цей новий івент, можна сказати... Ой-ой-ой, чи не впав. Івент треба там теж починати. Ну, один там крупний і другий там новий появився. Ну, новий то, понятно, на цій неділі вряд ли. Бо він там закритий ще. З усіма етапами.
А я маю душу, треба вже пройти цей крупний івент. Там вроді 5 днів осталось, що не ошибаюся. Ось новий івент «Путь воспоминаний», і то, де він для мене закритий. Тобто з необхідними завданнями мені треба пройти на... типа перед входом на нову карту. Типа... І тут ще, я б сказав, трошки менший кусок, чим цей. Оцей більший кусок, можна сказати. А я ще це не відкрив. Це треба тут відкрити, добігти сюди і взяти завдання. Тобто немає бистрого... Як там? Бистрий старт називається, да, вроді. Бистрий старт. Ну, в неділю, по ідеї, відкриються всі етапи вже, ну, треба буде понеділку починати вже. Ну, в тому сенсі пройти то завдання, яке там потрібно для того, щоб відкрити це, ну, відкриття цього івента, путь воспоминань. А треба пройти оцей, основний. О, бо тут ще й менше осталося. Торжество разума. Тут ще осталося, ну, почти 5 днів, скажімо так. Сьогодні весь день і ще 4 дня. Це сьогодні середа ж, да? Середа. Ну, да, в неділю останній день. Тобто вночі пропаде цей івент, можна сказати. Це крупне собиття, треба пройти корону забрати, тут камушки. От я не починав. Ой, до кінця патчу ще залишилося, що це у нас? 13 днів, 6 часов. А, тут і це останній івент в цьому патчі. Путь воспоминань. Це останній івент в цьому патчі. Але у нас, виходить, це торжество разума чого-то пізно запустилось. Обично новий патч виходить. Там максимум 5 днів, там 3-5 днів. І запускають крупне событие. Ну, івент крупний. А цей раз що то... Ну... Я не пам'ятаю, скільки днів точно, але дуже запізно запустили, можна сказати. Да, це нова локація та серед піску, де я показував. І новий босс явно там. Очищення гріхов. Там дають за нього що? Чо? За нього всі камні дають, що? Фіолетові тут у нас, червоні. А, ні, не всі. Не всі. Ну, явно оце щось таке у нас. Кольцо вічного мрака. Де то, як його, байджу треба буде і, наверно, кавеха вроді, да, якщо не ошибаюся. Да, для байджу і кавех, да. Ну, к сожалению, я їх скіпаю. Байджу мене не цікавить. А кавех випаде, да, ні, то і все. Я буду крутити банер Гань Юй. Хочу друге созвездие, але вряд ли я його получу. У мене явно не хватить камушків. Да. У мене всього-навсього 2600. Ну, 30 круток буде железно. 20 скоро, ну 30 буде железно. А щоб 2 созвездия викрутити, треба 150 моліт. А в мене тільки 30 буде. Даже перше созвездие не получу, наверное. Бо я все потратив на айку і на меч. Получається, десь тут дом їхній. Я щось не пам'ятаю, щоб тут дом був якийсь. Хіба що, може, я тут не був? Ну, там в тих деревах я ходив, там я збирав цей древесину. Як вона там називається, забувся. Древесина. Ай. А, ну бачу. Збирав бамбук, да. Там бамбук виходить. Там в деревні. Це бамбук. Я ходив. А тут коло цього дома вроді не ходиш, я не пам'ятаю. Ну, давайте. Продовжимо сюжет. Whoa! There's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Ну, бачу, я не обращав. Або його ще не було тут. And I've hosted clinics at Qingsa Village many times in the past. If you ask me, Jiangli was trying to remain unnoticed. Oh, that reminds Paimon.
We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? Так, що то PlayStation глюкануло, що? Що за глюки? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiang Li did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Для чого так близько цю змію показувати Чан Шен? Можна було якось і далі. Ну, деякий отвратительний рисовка, можна сказати, на такому розстоянні. Ну, просто божество, реально. Або могли б краще обрисувати персонажа, якщо ви його зробили ігровим, понімаєте? Ігровим персонажем розробники його роблять, значить його треба краще прорисувати, як останній персонаж виглядали. Я б сказав би, що на даний період серед усіх 5-зв'язочних персонажів, то цей Байджу, да, вроді Байджу, і оця змія Чан Шен, саме худше нарисовані. Хуже нікуди. Давайте так скажемо. Серед 5-зв'язочних персонажів мають. Ну ладно, читаємо теж. От на такому розстоянні хорошо. Не ідеально, ну хорошо. Я маю і змія нормально виглядає, і Байджу хорошо виглядає. Але десь починають камеру приближати, у нього там чолочка середня, там над, ну скажімо так, для нас над правим глазом. От дивимося ми на нього. То над правим глазом у нього ці чолки, виходить, бо лівий глаз у нього типа чистий, тут типа нема чолок над ним. І там та середня чолочка маленька, вона якщо перший раз там ракурс камери приближався, то вона прямо аж квадратики над ній видно. Плохо прорисована. От на такому розстоянні персонаж хорошо виглядає. От не треба його приближати. Ні, ракурси приближають, краще його не прорисували, і воно фігово виглядає. А других персонажів, там Кіцин приближає яйку і так далі, то там класне качество, красиво, все, так далі. Та я маю в виду, що от я замітив, що іменно цей Байджу 5-зв'язочний, худше всіх прорисований. От на такому розстоянні хорошо. На такому. А коли вже починають приближати, то вже все хуже. Зато остальних 5-зв'язочних приближають, то у них все хорошо. Ну, не ідеально, ну, краще, ніж в нього. Так, я не прочитав, давайте читайте. Such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions? You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the... Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said. Let's leave the idle chatter there for now.
Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. І от на такому розстоянні він ще краще виглядає. Ну, пририсований мається в виду. Змія не ідеально, ну, хорошо. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Не, давайте вже шукати був. А, ти будеш тут стояти? Да, тепер мені читати треба. А то у нас же ж Люмін. А хто не розуміє, це нашу головну героїню, путешественницю звати Люмін. По оригіналі. Просто розробники дали можливість назвати свого персонажа так, як ти хочеш. Але по сюжету, сказати, настоящому її звати Люмін. Ну, брата Ідер. Те, що вона, хто забувся, вона німа, може заговорити раз у рік. Раз у рік і то сказати 2-3 слова. Бо це типа голосочок єлі-єлі прорізається, і вона може щось там єлі-єлі, коли щось погане відбувається, і крикнути там «Я спасу тебе, Нахіда», чи там «И где ты, Нахіда», там, чи «Помогите розвісити блокади в Лію». А в Муштанті вроді нічого не сказав, наче. А він на зумі вже й не пам'ятаю, що вона там сказала. Так що приходиться вмісто нашої головної героїні читати. На столбе видны неглубокие зарубки. Наверное, родители отмечают рост малыша Юя. Чо? Хіба його там не по-другому звати? Возле нижней зарубки вырезана едва различимая надпись. Чем скорее вырастет малыш Юй, тем раньше уйти. Тем раньше уйти? Шо? Юй, а тут Юй уже. Судя по количеству зарубок, семья давно живет в этом доме. Ну, ці заруби почти, я б сказав, не видно даже. Ну, типа ця полоска, але... Ну да, тут її нема справа. А зліва все, що то є, але заруби, самі заруби не видно їх. Ой, будто би щось там дивиться. Вау. Що тут у нас? Дрова аккуратно сложены. На поленах ровные срубы. Человек, коловший дрова, был в хорошей физической форме. Дрова в нижней части поленницы успели отсыреть. Видимо, поленницу давно не пополняли. І щось ще одне. Так, якась книжка. Кусок черепицы на крыше сломался. Нам с мамой до него не достать. Хорошо, что папа был рядом. Он быстро все починил. Сегодня за обедом стол немного качался. Папа хотел ее починить, но сломал ножку. Папа снова стал все забывать. Буду вести записи, потом прочту ему, когда он поправится. Traveler, Paimon, come quick! Що у нас там? Щось знайшов? Серйозну подсказку? What is this? О, щось там. Темна енергія. Що то там погане? Давай скажи, що це таке. Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. Да, заколдований яд живий. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances.
If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient. The mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying... it was Jiang Li? Wait, but that doesn't make any sense either! Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jialiang about it once he has made more progress in his recovery. Теперь ты знаешь, как обезвредить яд? Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother lode is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village? Ничего. Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. После этого разговора посмотрю, что ты написал. Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey! Plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Именно до характеру. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face?
странно. Говорят, у Байджу слабое здоровье. Их покойный наставник не отличался долголетием. Ugh, Paimon's mad! You're getting ugly nicknames, both of you! Baiju, you're Mannequin Man! Chung-Chung, you're just a pain in the neck! Господин манекен. Ты веревка на шее, вот веревка на шее. This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? Ой, підеш шукати адептів. With how antisocial they are? If it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. What? Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh. If you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. А яд що треба ставити? Чого ти не забрав яд? Де він остався? Іменно Сяо, да? You called? Gets Paimon every time. Трусиха! Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baiju of Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The Lantern Rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Бо як вони довго пиздяти, задовбали. Зараз вони договорити, я почитаю. Позволь мне объяснить. Вообще-то я хотела расспросить тебя о древних божествах. Нам буде об'ясняти Паймана на неї. So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinksa village. A vile monster known as the Che once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Chinksa village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Che is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. Nothing. I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell.
What a strange adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Xiao for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we... Master, there's a problem. Папаша десь пропав, да? Gwei? Did you run all the way from Boo Boo Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath and tell me everything. It's Jiaoliang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Boo Pharmacy now. Боже мій. Я вже думав, підемо це іслідувати якусь там пещеру або якесь підземелля, там щось типу того. А нам треба вертатися в хижну богу. Як довго вони пізділи, я офігею. Задовбали. Ой, що так багато пишеш, дуже багато. А Райден и Фишель прям безумно слушать любил всегда. И умеет прямо с акцентом кансайским озвучивает, что не узнал ее роли в Хедстей. Хотя слушал их прямо много. Голос Нин Гуан за 20 лет прям тот же. ЦЦ и Нахида прям 100 королей причудливых озвучили, у которых я давно забыл. Джин с Лизой тоже поностальгировать меня заставили о старом и хорошем. Мона тоже удивила своими ролями. Ты имеешь в виду, что ты начал играть сюжет? Скільки я там промотати, бо я ж... Ти дуже багато написав, тут воно не показує. Ага, все, перше. Посмотрел список японских сейвов, которые озвучивали персонажи в Геншине. Прям приятно удивили. Паймон, Лиза Фишер, Джин, Киана. Что за Киана? Нингуан, ЦЦ Райден и Мия Яяко. Киана. Кто такие Киана? Кея имеешь в виду? Айка прям удивила, 100 королей в аниме было, ради которых я некоторые аниме смотрел. Ну, в меню персонажа ты посмотрел, да? Типа, там же пишут имена Саю, кто озвучит персонажей. Да, ну Фишер там прикольно, она озвучивает мозг, так надменно говорит, надо сказать. Угу. Только вот не Мона, ну, Сэю, девушка японская, которая озвучивает Мону в японской версии, мне не нравится голос. Мне очень сильно понравился это английская девушка, которая озвучивает Мону. Там будто бы совершенно разные голоса. У Кицин вот похожий, ну, голос японский, английский, ну, похожий, типа. Там, я не всех прям слушал, но у некоторых я послушал. Там Кицин похожий, еще там некоторых персонажей. А вот Моны нет. Вот я смотрел там геймеры, и там есть персонаж Каноха, да, Каноха. Это копия персонажа Мона. Ну, имею в виду Геншин, это Мона, а в аниме это Каноха. Лицо одно и то же. То длинные волосы, вроде не помню, то значит, хвостики, и даже голос у нее похожий, можно сказать. А здесь, получается, как бы Мона английским говорит, как бы
ну, где-то там 16-20 лет ей. Так, когда говорит. Переключаешься на японский голос. И будто бы говорит, не знаю, 6 лет, 8 лет, какая-то малявка, прям пиздец. И что такой писклявый. Конечно, мне не понравился голос, можно сказать. Киана, злодейка, которая со старта игры появилась. Киана в Геншине или Киана из Стараил, ты имеешь в виду? Киана, что за Киана? Никак не пойму. Не, видосы на ютубе смотрел Осею. Про английскую озвучку не знаю. В аниме проектах я такое слушать не люблю. Ну, в аниме то только японское, как бы, обычно, можно сказать. Я реально, если ты про Genshin Impact имеешь в виду Киану, то я что-то не помню, что за Киана в Геншине. Может, ты просто Райл имеешь в виду? Так. У мене якраз другий імпад зарядився, хорошо. Киана в Геншине. Ну, я не могу вспомнить, что за Киана. В самом начале игры, там, где, типа, наши персонажи сражаются с какой-то там богиней, и эту богиню называют Киана. Она напала на обоих ГГ. Ну, значит, это в начале игры. Там, когда они где-то в небе летают, сражаются с помощью крыльев против этой богини. И потом ты выбираешь, за кого играть, и второго, получается, она куда-то телепортирует. И потом сама убегает. И эту, типа, злодейку звать Киана. Пиздец, я реально забыл. Это если вначале там, ну, было в игре надпись, типа, что она там что-то говорила Киану. Я уже и забыл, как бы. То есть я не помню, как зовут эту главную злодейку. Она не богиня, она апостол из Honkai Impact. Ого. Ну, Honkai я не играл. Ему погано стало дуже. Don't be scared. Dr. Baishu will be back soon. How is he doing? Dr. Baishu, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't... When Gui left, he was still conscious, but now... Gui, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. Baishu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? Не, знову треба время Is there пам'ятати. really no other way to save Jialiang? Я перше не спів почитати там. Ну, в конце стрима сейчас мы допройдем этот сюжет за Байджу. Пару фраз послушаем Мону. Потом я переключу на японский и сравним голоса той девушки, которая звучит японский голос, и той девушки, которая английский голос. Ну, понятно, что они две разные. Так, сейчас нужно отойти буквально на пару минут. Я скоро вернусь. Что там ты писал? Она не боялась Honkai. Ну, Honkai, да, я не играл. Вторая личность Кианы из Honkai Impact. Не, ну я просто смотрел список персонажей из Honkai Impact, а так сюжет не играл, игру тоже я не играл. Знаю, что он на английском, нет там русского языка. Как бы больше ничего не знаю про Honkai Impact. Вроде там свободная боевка, если не ошибаюсь. Это только в Стараил сделали пошаговку. Если бы был бы бог с ним, как у Honkai Impact была бы боевка, то я бы, может быть, играл бы Honkai Стараил. А там пошаговка, то явно я игру пропущу.
Хотя персонажи там классные, мне понравились персонажи, которые там Хонкай старовил. Там и Март 7 мне понравилась. Красивая девчонка, такая веселая. Астра еще лучше даже. Даже Астра мне больше понравилась. Зели, такая заводная девчонка, очень быстрая. Бронька такая недоступная, такая холодная девчонка. То есть, не, наверное, все-таки Зели и Броня больше всех мне понравились. А уже на третьем месте, наверное, будет Астра, на четвертом будет Март 7. Старые вернулись персы из Хонг-Конга. Там та вроде красноволосая, как ее там зовут, я забыл. Она мне не очень понравилась, ну, кому-то-то она понравится, мне-то не очень. Говорят, что она копия, я забыл, как ее зовут. То есть те персонажи, которые мне понравились, я их помню. Вот Зели, Броня, Астра и Март 7. Вот мне они понравились, я их запомнил. А та красноволосая, ну, она мне не понравилась, то я что-то не запомнил ее. Мне только то, что сиськи большие, больше ничего. Но ради сисек я ее не запомнил. Зелье и Броня из Хонка Импакта. Ну, Зелье и Броня из Хонкая. Подожди, тут взрослая Броня, а там вроде шмалявка Броня у Хонкай Импакте. Там типа плоская малявка, такая маленькая девчонка. А тут взрослая такая, и грудь у нее есть, и ноги красивые. Вот и волосы не очень длинные. Там красотка Броня тут. Девушка с красными волосами. Да, Химико, точно она. Вот она говорит, что копия, что там и здесь. А вот Броня, может, лицом похожа, а вот как бы фигура она уже не такая, наверное. Зелье Броня. Твои, типа, мои любимцы. Броня выросла в Стареле. Не, ну там в начале игры в Стареле что-то вроде тоже похоже показывали Броню, похоже, там лицо тоже на похоже, забыл ее имя. Вот та как бы больше подходит до той Брони, что в Хонкай Импакте. В начале игры там это Химеко и там малявка Броня, я бы сказал бы. То это да, наверное, она и будет из Хонкая, а это типа Броня с этой зимней локации, то это типа другая Броня, наверное, или как это сказать. Или ты имеешь в виду, что и там Броня зовут, и тут Броня, типа одинаковые имена, да? Бо здесь та, что в начале игры, ну, малявка, которая похожа на Броню, я забыл ее, как зовут, реально забыл, как ее зовут. Ну, такая малявка, она как, ну, мини-брони, можно сказать, мини-бронька. Старый ответвление Хонкай Импакта. Ну, говорят, типа, что это какое-то отвлечение, другой сюжет, типа, где много параллельных вселенных и мультивселенных, обалдеть. Так, ладно, а я отойду на пару минут, скоро у нас.
Так, я вернулся. И Броня в разных образах предстает в роли одного персонажа. Но я смотрел сюжеты, все старело, то там вначале показали ту химику и ту мини-броню, только ее как-то по-другому было зовут. Но лицо было такое же, как и у Брони. И просто она была малявкой. То есть маленькая девочка, плоскодонка, маленького роста. Вот она была копия из Хонкая Импакта, да. С Хонкая Импакта она была копия. Ну, по сюжету они там на поезде в космосе отправляются, потом отправляются на какую-то планету, типа зимняя планета, или как там был город окутан, типа снегом. И там мы встретили спокойную такую Броню, взрослую, как бы грудь большая, там ноги красивые, там, типа взрослая. Но ее там написано Броня зовут. А ту малявку я забыл, как зовут. Ну, я так по-быстрому посмотрел сюжет. Но меня расстроил этот геймплей, это пошаговка. Если бы был бы свободный, как Genshin или как Honkai Impact, я бы по-любому хотел бы поиграть. Если, может, и не в курсе, позже, через пару месяцев, через там месяц-два, этот Honkai Star Rail выйдет на PlayStation, но разработчики не уточнили на какую. Ну, на PlayStation 5 по-любому выйдет, а вот будет ли на PS4, это неизвестно. Броня в Honkai Impact в Star Rail все та же. Просто в Star Rail это ее 20-летний образ. Она копия себя в Honkai Impact по характеру. Дружит с теми же героями, что и в оригинале, с той же озвучкой. То есть Броня и Зелье и там дружила между собой, да? Ну, то есть Броня и Зелье. Ну и тоже сильно привязана к своей приемной маме, как Олии. Даже несмотря на то, сколько раз она ее обманывала. Да, она устарели две версии Брони. Только первую, как зовут, ты помнишь? В начале там явно не Броня была написана, как-то по-другому. Там была такая более веселая, более такая энергичная, я бы сказал бы, в начале. А эта вторая такая очень спокойная, сдержанная такая, адекватная такая, немножко ранимая там, ну так по сюжету показали. Ноги у нее там красивые, там очень темные колготки, не видно, она там в трусах или в панталонах, этого не видно. То есть это вторая Броня такая, классная девчушка. Еще длинные волосы такие красивые. И она использует этот мушкет вроде. А в Honkai Impact она вроде там использует... что она там использует? Какого-то робота, если не ошибаюсь. Вроде. За эту Броню, что тут можно было бы поиграть. Поинтереснее, чем там. Серебряный волк и просто Броня. Серебряный волк зовут, да? Просто Броня. Там не видно. Ну, там темно. Очень темные колготки, это не видно. Но ноги у нее красивые очень. У Броньки. То есть, пока там как бы с пятерки, это же типа начало игры, там пока еще мало персонажей женских, 5-звездочных, так скажем. Пока что это ж у нас Броня и Зелье, все. А пацаны там... там мужиков много, можно сказать. Мужики какая-то мимо меня, можно сказать. Под юбкой просто все затемнено. Ну да, я об этом говорю, что там очень темно и ничего не видно. Я тщательно приглядывался. Ты еще и рассматривал. Ну ты даешь. Вроде походу немного извращенка, если так, как бы сказать, спереди очень короткую юбку себе там, так сделали. Понятно, разработчики, как бы по лору игры
Типа Броня такая легкая извращенка, наверное. То и такое. Ну, не знаю. Если выйдет на PlayStation 4, то, может быть, я попробую в Star Rail поиграть. Может быть. Я на телефоне не хочу. Нет, там соотношение девушек и парней тоже, что и в Genshin. Ну ты ж понимаешь? Парней и девушек. Я ж не сказал, что соотношение девушек, малявок, пацанов и детишек. Я не считаю Клару, например. Клара то малявка. А малявок я не считаю. Я имею в виду таких взрослых, как Броня и Зели. Там только 2. Кто? Или может я ошибся? А, ну да, Химеко. 3. 3 взрослых дамы там. А детей я не считаю. Клара там робот, то, что ее защищает, не знаю. Такая, ну, гарная малявка, но я как бы по взрослым, я не по малявкам. Ну, я о себе, конечно. Сейчас ивентовый баннер Зели крутят. Ну, наверное, он там скоро уже закончится, наверное. Так, читаем сюжет. После сюжета гляну снова твои комментарии, если что. Так, читаем сюжет. А то мы отвлеклись от сюжета. Карликов там 2,5. 2,5, ну Клара. И кто там еще? Ну, видишь, те, кто мне не понравился, я даже не запомнил персонажа. Я так и видел этот баннер. Там на баннере было какие-то мужики взрослые, была там Броня там на переднем фоне. Справа там вроде Клара была, кто-то еще какие-то там малявки были. Баннер Зели там и баннер там какого-то мужика 5-звездочного. Я не запомнил, как его зовут. И были 4 там. Но мы про 5 сейчас говорили. Ну, 4 там мне еще 2 понравились 4. Ну, это, говорил, Марта 7, Астра. И еще 2, забыл, как их зовут. Одна там лисица вроде, а вторая китаянка. Китаянка вроде с мечом, если не ошибаюсь. Ай, забыл, как ее зовут. 2 хвостика у нее, как у Лейфан. Справа, слева, как бы как у Лейфана. Хвостики, я забыл, как ее зовут. 4. Баннер Зели будут крутить еще сильнее. Ну, 7 дней. К слову, Зели и Броня были лучшими друзьями Хонка. Ну, тут немного соперничества у них, можно сказать. Да, там я видел ролик сюжетный, показывали. Там они немножко соперничают, но в конце они там вместе уже начинают сражаться. Там я видел ролик красивый. Про Зели показывали, и Броню тоже. Это такое. Если, ну ты же говорил, что играешь, напиши, как зовут эту с 2 хвостиками девчонку, 4. Ну, 4 звезды. И эту лисицу как зовут. Тень Юнь, девочка-лисичка с ушан с мечом. Она из Хонка Импакта. Чуть много персонажей, наверное, взяли из Хонка Импакта. Ну, а это, что на Лейфан похоже. Вроде тоже она мечница, если не ошибаюсь. Так и забыл, как ее зовут. Да, вроде это Тень Юнь, вроде бы. Ну, там какая-то была еще малявка, 4. Сёги играет. Ну, такая твоя симпатичная. Ну, это, как бы, не знаю, чуть старше, наверное, Клары. Чуть на год-два, наверное. Мать Сушан зовут эту хвостатую. Что-то не помню. Так, сюжет. А то мы такого пиздим про этот Хонкай Star Rail и все.
Мы ж пришли играть в Genshin Impact. Проходить сюжет, байджу. Так, все, читаем сюжет. Much better, IU. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baiju? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany IU to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baiju in person once he's finished resting. Traveler, Baiju hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... Да, треба перевірити, що з ним. Що з ним? Huh? Hey, wait up! Ба, тільки не в дом. Що, в дом загружає, пиздец. Нас в дом загружає. Здобали з цими загрузками. Старели, сюжет обнулили. Старели, сюжет обнулили. И герои из Хонка Импакта не знают друг друга, но по сюжету они сближаются и ведут себя так же друг с другом, как в Хонка Импакте. Поэтому я заранее знал многих сюжетных поворотах. Девочка с китайскими героями, костями, Цинь Юань. Не, ну она забавна, а я имею в виду по-другую. Это как бы еще малявка тоже считается. А другая, у нее хвостики, как у Лайфана с Dead or Alive. Такая высокая тоже, 4. Как ее, Сушан зовут или как? Там же можно хотя бы посмотреть информацию о ней. А, там же меню. Меню всех персонажей. Там можно каждого персонажа посмотреть. Информацию и как зовут, и, ну, как бы всю информацию надо посмотреть. Посмотри, ты же можешь посмотреть. Ты же говорил, что играешь в эту игру. Она мне понравилась, но как бы за нее, ну, ее надо выбивать, либо вроде там за блеск в магазине надо покупать, что такое. Она там в баннере с этим мужиком, а в баннере зелий там ее нету. Так, дальше сюжет. You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baiju's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right. Мені дуже цей сюжет начальний понравився в Старейлі. Набагато цікавіше, ніж сюжет Суміру. Оце я можу однозначно сказати. Там і забіги, і там і бої частіше происходять по сюжету. А тут у Геншині
Дуже рідко бої происходять в сюжеті. Там і сюжет більш-менш цікавий, мені показався, ну, по крайней мені сподобалось. І бої частенько происходять. Прям будто би розробники услышали для будущої гри, що от в Геншині що в них перебор з сюжетом. А в Старелі додали бої частенькі, там і з броню сражаєшся, там і з тим щитовиком був бой, помню, там і бої хватає, можна сказати. Може там молодці. Прислушались. А от єдине, ну пошаговка, ненавижу пошаговку. Я взагалі не граю в пошагові ігри. Я оту демку пробую і до свидання. По цій головній причині персону 5 я не граю. А раді сюжета терпіти ту пошаговку, що то не хочу я. Ба, і знов нас вигружав сюди. Who's talking behind our backs again? Ти як себе почуваєш? Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Jiaoliang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jiaoliang is in fact suffering from more than one ailment. Много не пиши, потому что потом на экране все не помещается. Потому что 2, 3, 4. 4 сообщения, ну, как бы крупных показывает сейчас. 5 уже там китайская девушка с большим мечом. А, он Сушан, китайская девушка с большим мечом. То я верно написал. Сушан. Нифига себе, я даже запомнил. Блин, ну она очень похожа на Лейфан. Да, походу я запомнил ее. Машинально. Сушан. Ну, говорят, она очень сильная. В Стареле, когда у тебя 6 звезд, то она очень сильная. Да, пока что ничего не пиши. Так, читаем. And as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jiaoliang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jiaoliang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. Though it was created from god remains, this formula is not a poison in Jiaoliang's case. Rather, it's his medication. Да ты шо, лекарство? Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Вот зачем давал ему яд. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it. Jiang Li had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy, or he could have still perished at any moment. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiang Li has exposed herself to them. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jiaoliang's life, Jiang Li has abandoned all regard for her own safety. I
never suspected that even Zhang Li would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps to sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jia Liang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiang Li is. Her regular exposure to God remains over such a long period will have been catastrophic for her health. And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. It's me, Traveler, Dr. Baiju. Ah! It's Jiao Liang! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baiju, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiang Li's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. No! We're out of time! We have to go now, before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue, so why should I fear it? There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow me. Ну да, оцей папаша подслуховував, тепер хутав тихенько слухає нас. Хоча Люмін вже должна була її побачити. Ну що тут в цьому сюжеті багато п'ятерок. Dr. Baiju, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen, and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it works. Dr. Baiju, do you mean... Hop to it now, and remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. Магмільна гора за це. Друга часть завершена. Так. Бачите, Байджу, Цици, Хутао, Сяо, бо 4 персонажа в сюжеті участвували. Обично один, рідко там хтось появиться на чуть-чуть там і все. Бо якби кожному треба вділити, ну, внимання своє. Вау. О, фінал, 3-я часть, це вже фінал. Бо, ну, я надіюсь, що це максимум десь півчаса, 30 хвилин максимум. Сушанка, так сказать, с большим мечом. И да, он вместе с Тень Юнь будет в следующем баннері. То вони ж зараз в баннері. Вроді ж обоє в цьому з тим мужиком, я не пам'ятаю, як звати. Будут 3 персонажа на 4 звезды, Тень, Сушан и Март 7. Я ничего не имею против пошаговки. Любил играть в Persona 5 и финалки старые. Финалки?
Ну, мне Final Fantasy только 13 часть понравилась. Я все 3 части прошел, особенно 3-я часть. Там же свободный бой был уже. То есть ты полностью управлял персонажем, полностью удары управлял. То есть полный контроль геймплея был именно в 3-й части. Ну, типа Lightning Returns, Final Fantasy 13. Именно в плане геймплея моя любимая часть. В плане сюжета, конечно, первая, самая интересная. Но там как бы в финалке 13 не пошаговка. Потому что там, если ты ничего не будешь делать, ничего не нажимать, то тебя враги будут атаковать, пока не убьют. То есть ты там, можно сказать, набираешь команды. И время проходит, и потом эти команды выполняются. Там просто шкала заполняется. Ну, врагов также, можно сказать. А вот Persona 5, если твой ход, или этот Honkai Star Rail, твой ход, и пока ты ход не сделаешь, враги на тебя никогда не нападут. Даже эти 100 лет пройдет, они будут стоять, пока ты не сделаешь ход. Ну, то есть ты сделаешь ход, потом их не ход, и они будут тебя атаковать. А пока ты не сделаешь ход, все будут стоять там, глазами клипать, чуть-чуть там какая-то анимация будет минимум, типа. И будут все стоять, ждать, пока ты не сделаешь ход. Я ж смотрел специально геймплей этого Honkai Star Rail. Так что я знаю, что за пошаговый этот геймплей. Я люблю как в Genshin Impact, все в реальном времени. Если ты хочешь в туалет отойти или куда-то там тебе звонят, то ты нажал Options, паузу нажал. Все заумерло, и ты пошел там, ответил, пришел, дальше продолжил. Ну вот, просто вот нажал, все, игра на паузу поставилась, ты пошел по своим делам, пришел, и, ну, поймал такой двигаться, и все. Вернулся, и все. А по шаговке паузы не надо. А по шаговке даже паузы не надо. Так, ну что ж, останній етап, треки. Я надеюсь, півчаса. Пиздец. Скільки вже пройшло? Начали в 10:08, вже 11:50. За цілих час 45 ні одного поєдинка не було. Ну пиздец просто. Офігенно. Star Rail там, не знаю, кожні 10 минут вже якийсь хоч один бой там происходить. А тут тільки піздім, язиками чешем, а ніяких сражень нема. І це мене просто роздражає. Мені подобається Tomb Raider, останні 3 частини, так геймплея хватає. Ну сюжета трошки не хватає. Я був би радий, би трохи більше було б там сюжету, ролики там туди-сюди. От в Ларі там не хватає сюжету. А в Геншині призбиток цього сюжету. Там через що дофіга. Та навіть там у мене є Староушен теж, там іноді буває призбиток. Ну що він тобі надуїв? Волшебна кнопочка, скіп! 2 секунди і ти пропустив. І йдеш уже граєш геймплей. А в Геншині нема кнопочки скіп. Даже цей, я забув, як називається компанія, Tower Fantasy. Даже там додали скіп. А від хой версії нема в іграх скіпа. Я буду надіятися, що це Вавс там буде скіп. У мене дуже великі надіжди на цю ігру. Там же в Америці проходить закрите бета-тестування. That strange feeling is back. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Ну, я буду дуже розчарований, якщо навіть геть у тому подземелля не буде. I'm sure of it. Бо в любій 5-зв'язочній, ну, персонажа сюжета, в кінці сюжета ми завжди заходимо в подземелля. Якби чуть-чуть якби пограти за персонажем.
Може до підземелля ми йдемо? Скажи, що до підземелля. Да, ми прийшли до підземелля. Ну, наконець-то. Трошки пограємо. Геймплей, як то кажуть. There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jiaoliang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. Да, временная точка телепортации. Дендро и Гео. Ну, Гео то у нас точно де. О, тяжкий пограю, ура! Ура! За 2 часа. Я вже надіюся закінчити до 12 часу, а тут ще до 11:30 ще буде. І ще слідуючий стрім треба провести по івенту. Ну, після цього стріму я трошки, як то кажучи, поїм, і прийду та й продовжимо. Ну, ще один. Я весь день Genshin не витерплю. Особливо сюжету не видержу. This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, curse it. Easy, Jiaoliang. Come on, let's keep going. Ну, будуть сраження хоч трошки, чи ні? О, то ти що? Трошки сраження будуть, вау. Там що у нас, созвездие буде, що? 57 шансів, 1 крита, 125 восстанови. То є сигна, 90, 90, 38. Защиты мало, конечно. Церемония древней знати, як всегда. 3 созвездия, та ти що, увеличивает количество зарядов навика. Ну, удар на елемент 2 рази можна нажати. Ой, даже читати не хочу. І що це у нас? Ульта чи елемент? Да, ульта, плюс 3 уровня. Угу. 4 удара обычной атаки. Элемент, урон навыка, лечение. 13% максимального хп. Время отката 10 секунд. Ульта, длительность 14 секунд, время отката 20 секунд. Потребление энергии 80. Ну и тут другие щит создаю, не ошибаюсь. Входит в состояние опустившей ярости и создает бесшовный щит, который получает данный урон с 250% эффективностью. В этом состоянии бойцу создает новый бесшовный щит каждые 2,5 секунды. Бесшовный щит восстановит хп вашего активного персонажа пропорционально максимальному хп бойцу и атакует противнику, высвобождая призрачные артерии, которые наносят дендру урон в следующих ситуациях, когда персонаж находится под защитой бесшовного щита и создается новый бесшовный щит, когда время действия бесшовного щита завершается или его розбивають. Це якось странно, це щит. Давай подивимося, як він буде працювати. Твій щит. А, ну да, ульти ж туди. Тобто, бачили, елемент у нього касається кожного персонажа і ставить статус дендру. Якийсь маленький урон наносить, виходить.
Shadows of fate. Mind the side effects. The doctor will see you now. Одного ночника стало, чи ні? Mind the side effects. Так, ульта. Seems like an emergency. Ну, нападайте. О. У нього щит ламається точно. Та дивіться, що він урон получив. Щит не спас. Чи це урон щита мається в виду? В нього щит не безконечний, можна сказати. A bitter pill to swallow. Ну він каталіст у нас виходить. На якому розстоянні він працює? Він вплотну, він вплотну б'є, як цей хейтер. Да, просто він вплотну тільки б'є. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. Курильница чистая, на ней совсем нет пыли. На внутренних стенках свежие следы огня. Вряд ли это осталось от похитителей сокровищ. I believe this sensor was used to burn a monster-repelling incense. A monster repelling incense? You sure? 'Cause we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiang Li. Yes, this was the place. This is where I told Jiang Li to give me the poison. Jia Liang! I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us. Ну, типу, ту жінку ми йдемо шукати, да? Так, ще, типа, можна грати за те, да? Ну, давай пограємо ще. Да, ну, як персонаж, можна сказати, по сюжету він хороший, типа, лікар, типа, лічить больних, але ну, по дизайну він мені не подобається. Це змія мені то не подобається, бо вона фігово прорисована. От змія взагалі фігово прорисована. Прямо то як-небудь її нарисували, я не знаю, як що сказати. Там сундука не було взагалі. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... Так що я буду крутити банер Ганюй. Ну, не сьогодні, а там вже буде закінчуватись банер, та ті покрутимо. Оу, та ти шо. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not Я його only clear хіла barriers, онлайні but не also be ощущаю conducted by сильно. corresponding mechanisms. Слабо хіл Perhaps йде, it's да? something we can make use of. Лучше я, знаешь что? Лучше я покручу эту баннер Кокоми. У нее очень сильное второе созвездие у Кокоми. Плюс 4% лечения еще сверху. Ну, баннер Кокомі невідомо коли буде. Ну, якщо там, де, наприклад, Кокомі і Тарталія, то, понятно, я буду Кокомі крутити. Ну, Кокомі максимум 2 созвездия. Всі останні там в неї на Урн, на ульту там. А для мене вона
потрібно як хілер. А як хілер, саме полезне, там друге созвездие. Плюс лечение. Плюс лечение медузы 4% и плюс лечение ульти. Але жалко, що на другому созвездие, не на першому. Жалко, що не перше созвездие. Явно тебе двигати, да? Але куди? Сюди? Странно. А, значить волна не достає, да? Давай толкнути. Ну, треба поле розбити явно. А, ще й поставив цю платформу. О, сраження. Де, на цьому воно не було. Елемент типа не достав. Упс. Угу, тобто коли враги рядом, то воно по врагам йде. А коли ні, то ні. Taking a turn for the better. Mind the side effects. Let me scribe. And leap. My apologies. Yeah. Ну туди яка не підходить під дендру, бо реакції з дендру нема плюскерів. Да, акумулятор розряджений. Що, то по раді сундука я приходив, чи що? А, ні, тут кудись монети ж. А что-то активировать его не можно. Ну, типа тут все. Просто ради сундука все. Походу, да. Чё ты кашляешь? У нас доктор трошки якби слабого здоров'я має. А це дає продовження. Ой, не упали. Ну, хоча бачу, це нормально, що я впав. Я ультува, які потрапив вже.
Якийсь новий монстр? Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Take flight! Written in the stars! Shadows of fate! Remember, health comes first. Давай, скільки ти віддаєш урону? Чо тут цей щит? Слабоватий щит, я сказав би. The doctor will see you now. Let me scry! Ти вже учень 0, брат, і щит. Піздець. Steady as stone. A bitter pill Байдю, to swallow. ти мене розчарував своїм щитом. Taking a turn for the better. Да, щит вообще якийсь слабий дуже. Реально слабий. Тож, дивіться, він 2,5 секунди працює, а тоді десь його, не знаю, пів секунди нема. І в цей пів секунди мене можуть ударити. Dr. Baiju, how Правда, serious Сюжет. is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baiju, you're a great doctor! Surely you've gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of god remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see IU grow up is already a great blessing from Rex Lapis.
If my choice can bring Jiangli back, then even if I, Jialiang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang. Baiju, Changsheng. Is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli! What's the point of it all? I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do it as you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear. Jialiang. Jialiang!
Jialiang! Jialiang! Dad, are you awake? Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baizhu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jialiang to show us the way before we set off for Qingce Village? Oops. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baizhu, and cure Dad for good! Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Jiangli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go!
Wait up! I'll come too! Baizhu, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baizhu, Changsheng, would you mind if we took this conversation outside? Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget... Yes? Go on. Don't forget to... I forgot. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baizhu. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baizhu, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changsheng's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jialiang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties.
There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another, and then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshan to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that, some of them, I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! Mom, come and join us. The Traveler taught me a load of new recipes, and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore. Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life
was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is, until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poisoned chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiyu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison, poison? And what makes a disease, a disease? When it comes down to it,
Are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Chengsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Precisely. I will be Chengsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baiju. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Changsheng and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? Врачування. Сосуд лекаря. Сюжет завершен. Байджу. І награда 60 камушків забираємо. Опит 45 тисяч, мори, руда. Так далі. Так, що це ми потратили? 2,5 часа, ще там я говорив, відходив. Нехай 10. 2,5. Ну, скажем так, надо 2 часа 15 хвилин железних, наверно. Маю 2.15, 2.20. Про що я там говорив, минут 10-15. Ну, така собі слабенька історія про наставників, то що змія переходила з покоління в покоління до лікарів, до врачів, можна сказати. Там показали їх вроді 5 було. Ну, а він хоче якесь лікарство ізобрести безсмертя, а типа жити вічно і нікому не передавати цю змію, і, ну, і лічити людей, виходить. Типа хороше, благе, як би сказати, дійство. О. Ну, то, що ми спасли, виходить, батька, виходить, того малиша Юя. Знайшли матір, уничтожили то якийсь там сосуд, якогось там божества. І щось там якесь в нього печать і поставили на труп. І він типа вже як це полутруп, полуживий. Це таке, ну непогано в цілому історії, але ну піздець, ну тупо таке, я не люблю так. Я люблю баланс.
сюжет плюс геймплей, а не так. Тупо один сюжет і на 5 минут посражатися там з монстрами. 5 хвилин там максимум, навіть менше, ніж 5 хвилин було. Ну, з першими хілічурами, можна справді, це було до хвилини, там за секунд 30, з другими там, ну нехай хвилина. Ну, 2 хвилини максимум посражання. Це просто я вже там балувався, елемент нажимав, щит проіграв, так далі, ти потратив там 5 матчів, чуть більше. І все. Так, ну що, слідуючий стрім у нас буде по івенту торжество разом. Бо тут вряд ли за один стрім пройду. Наверно, буде 2-3 стріма приблизно. Ну і тут нас участвують, бачу, Альхатам, Тігнарі, Сайно і цей новий персонаж, 4 Тавих, да? Тавих. А, Кавих. А вряд ли я запомню його Кавих. Бо я грати за нього, що собрався. Ей, запомню. Та й таке. Ну, скажімо так, ця сюжетка мене не роздражала. Ну слабенька, але... Якщо там вже трохи збісила, вже спіздя, почти 3 часа, я офігею. Скільки там піздьожа була. Ну, та сюжетка більш-менш непогана, Ольга там була. Непогана, але і все одно не дуже. Так, новий бос, це у нас бачите, до пісків треба дойти. Сосуд Лекаря пройшли, завершено. 13 днів. Бо в мене такі великі надіжди на те, що у Нілу буде хоча б цікава сюжетка. Ну, на Хіді, наверно, буде цікаво. Деякі, може, буде прикольно. Ну, великі надіжди на Хіду. Тобто на Нілу, вже говорю, на Нілу, да. Бо Нілу мені подобається його. Надіюсь, що там, де цікава дуже сюжетка. Прям дуже на це надіюся. Так само на стичу Юньки я теж надіюсь, що там де щось цікаве. О. Фарузан, ще невідома дівчонка із академії, то невідомо. Лайла така дуже спокійна, дуже спати багато хоче. Сюжет її вже показали. То ми вже знаємо Лайлу, а Фарузанчику ми не знаємо, яка вона взагалі. Тут без поняття, що і як. Основний сюжет немає, це в нас временне событие, івент. До кінця 104 дня, 17 часов. І тут, і там. 3 поручення. Так, ну що, ще минут 10 на апарати. Наверно, піду я щось зроблю завдання, що для бойового пропуска. Треба дозакрити його, виходить. Що я тут ще можу зробити? Ну, на артефакти ходив 2 рази по 5. Да, ось. 3 просьби жителі і 3 закази на мості можна зробити зараз. Ну, думаю, по времени будемо спіти. А, давай Бубу зайдемо. Магазинчик Бубу. Знаєш, виходить, головний, як це, господар магазинчика, це у нас цей Байджу. Чо? Новий рецепт? Я ж мой фруктовий суп. 3 звізди ще. Ну, давай візьмемо ці цвіточки. Стекляшки по-любому. Ці колокольчики. Що трохи не виспався я. Да-да, новий рецепт. Так, підемо трохи постражаємося. То тут прям піздець заснеш від цього сюжета. Не знаю, для мене лично на першому місці в іграх стоїть це геймплей. Тобто я зайшов в ігру грати, а не в сторонки поставити контролер чи геймпад і тупо втикати в екран, і тупо тільки дивитися сюжет. Ні, є ігри, які раді сюжету грають ігри, ну... Я говорю за себе, конкретно за себе. Я люблю грати. Нажимати кнопочки. Люблю. Так, і надзумав. Та я поки що самий лучший варіант брати квести. Так, візьмемо 3 квестика. Явно на руду там бачу.
Так, і що там? А, слабаки ведуть нас механізми. Імунітет до анему, слабость до паралізації. Вірніше, время паралізації. Буде довше. Так, 5 електрокристалів. 5 сітков сакури. 5 обломків білого железа. Пиздец, тут тільки бігати треба і все. Що це я візьму перше? На електрокристал чи що? Ну давай ми перше зб'ємо сюди. Так, ну що, будемо зараз закінчувати стрім, зараз пробіжимося це по 6 місіям, та і все. Ба, Моночка, який у тебе божественний голос. Обожаю тебе. От тільки що, коли вона сказала, прям такий сладенький, красивий голос. Просто моя красоточка. I must leave no stone unturned. Observe! Take flight! Ой, реально не виспався. Я вчора на руку догорав. Я ще й сьогодні хочу пограти. 2 стріма по Геншині, сьогодні ще й стрім по нарки треба. 3 стріма буде сьогодні. Ну, вже перше закінчується щось. Так, де здаємо першу місію, давай другу. Самурай буде у нас. Так, імунітет до електро, слабость до анемо, ну піздець. Взагалі не дивимо. Слава Богу, хоча б не імунітет до мон, тобто до гідрів там чи Кирил. Електро. В команді немає електро, так що Бог з ним. Анемо, ну теж плохо, немає в команді анемо. Ну, слава Богу, буде, як то кажучи, нейтральний урон. Так, ну ти там, а де та місія? Місія... Бачу сюди, значить. П'ять обломків железа, це там коло Райден вроді, ні, коло Сіньора вроді. На поручення може не спін уже, наверное. Ой, треба послухати японський голос у Юньцзінь, бо я таки не слухав. Англійський то непоганий не. Скажу такий маленький нюансик, має не всі знають. Мона серед усіх персонажів, серед усіх, розумієте, серед усіх, на 10% швидше передвигається. Може хто не знав. Навіть швидше, ніж Майока. А коли великі дистанції передвигаються, то 10% це якби вже трошки якби... Те, що таке. Це вже ощущається якби. Ей, забув активувати. Ну да, я був прав, це там місія, виходить. Давай здамо її зараз якраз. Ну там ще вроді Дехія дає скорость. Но вона тільки днем.
Дає скорость. Ну для всієї команди, звісно. Не пам'ятаю, то 10%. Не ж не ошибаюсь. На, руда тобі є. Треба деякі цим взяти в команду. Так, давай ще 5 хвилин будемо закінчувати. Думаю, спіти. Должен спіти пройти ще. Ну штанці мені не подобаються ці найки, звісно. Аєчка дуже скромняшка. Максимально скромна дівчина. Decided by destiny. Shadows of my apologies. Your grand finale! Delves into death. Здобав, защиту поставив. Ну, ще третя місія осталась. Так, і третій лавачур буде у нас. Ага, і знов. Імунітет до електро, слабость до оружия, каталізатор до книжок. Десь 1% треба ісследувати. Можливо бути в цьому сангономії, там де какомі живе. 1% дослід. Ще 4 місії осталось. Одна точно знаю в сангономії там в подземелі. І ще десь 3, не знаю де. 42, ну да, ще 3. Так, давай, це у нас третя, де? Вайки ульта ще не набралися. Ні, вже є, слава Богу. З ультою замочим. Shadows of fate. Take flight. Ну, там електробутилкою хтось кидався. Leave it up to me. Let me scry. Whirling snow. Ah! Sakura swirl. Yeah! Ha! Yeah! Ha! Ну, якраз хватило ульти, в нього дофіга хп цього монстрачка, ну якраз хватило. Ну, якраз здати місію співаємо.
Ну и третья миссия прошли. Дальше лимит, все. Достигнуть лимит выполнения заказов на монстров на этой неделе. Ну тут что-то одна миссия осталась. Так, китяшку треба, получается. Something's come up? Так, шосту миссию треба ще здати і все. Там вроді цей цвет сакури просять. Розібрати його. Та перед носом валяється ця сакура, ти не можеш сама його підібрати. Ну якийсь бред. Це мені прийшлось побігати, зібрати його для тебе і оце віддати його. У мене ж його почти нема. Ну, гарно, на цьому закінчимо, походу. Так, смолотики візьму зараз. Та забув взяти. Потратити. Машина бездну треба піти теж. Спіти до цієї, ну, на цій неділі. Считаю, що івент пройди крупний оцей. Там 2-3 стріма буде по-любому. 2-3 стріма. Потім бездну теж пройди, якою там бездну. Ого, диви, теж треба пройти. Середа. Середа, це у нас... Ну, в понеділок вроді останній день, виходить, бездни. А івент то в неділю останній день. Тобто треба івент пройти і бездну треба пройти. Два завдання, можна сказати. Ах, да, ще треба пройти цей... Задання, щоб відкрити той новий івент. Прикиньте, це перший раз, що це в мене івент закритий. Всігда я граю, в мене все відкрите, а це івент залежить, типу, від нової локації, від пустині, типу. Що за піздець? Ну, піздець, бред. Що там ще додати? Так, все тратити не буду. Можливо, ще на босів підемо, якраз 8 відновиться, буде 62 боси буде. Думаю, должно буде хватить. Того, що такі діла, можна сказати. А китяшечка, красавиця. Ну, це диви. Над китяшечку хойверси старалися, шикарно прорисували, нема ніде кубиків і так далі. Шикарно нарисована дівчинка. Костюмчики, де близько. І все шикарно, де і чолочка там, і очі, все як положено. Молодці. А то байджу, не знаю, на отвалі нарисували та і все. Що, не знаю, що ще добавити. Так що, да, ось, щоб відкрити мені цей івент, мені треба то пройти ту місію на новій локації в пустині, виходить. Ще й прийдеться це робити. Ну це вже після того, коли ми пройдемо івент торжества разума і пройдемо бездну, да, виходить. Ну, бездну там на один раз, виходить, все. Ще тестовий забіг, ну це я в спину ще. Так, ну, на цьому все-таки закінчимо. Що там у нас все працює?
Треба перепровірити, чи все працювало. Так, що там стрім мені каже? Да, все працює хорошо. Так, ну що ж, на цьому і закінчимо. Велику благодарність виражаю тим, хто поставив лайки цьому відео, для того, щоб воно отображалося в поисках і в рекомендаціях. А на этом закончим. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. See you next time. Всем пока-пока. Увидимся в следующих стримах. Следующий стрим по ивенту Торжество Разума. Мы играли в Genshin Impact на PlayStation 4. Сюжет, Сосуд, Лекаря. Всем